computer দাও. Okay, recording in progress. Now see, all the cords are together on the right side near the right shoulder. Don't make things difficult. Make as easier as possible. Okay. So this way. So you see the cables are secured in this way, but keep in mind this is sharp, the tower clip. Do not hold any cables with the tower clip. You can hold the insufficient tube, that is not so much costly, but during operation if you do that, it will cause problem for you. You can use tissue forceps for this purpose. So all the cords on the right side near the right shoulder. Now we are ready for port placement. Okay, 4 mosquitoes, BP blade, 1 plain forceps. 1 plain forceps. So in case of bigger children, you can take a fine scissor with blunt tip, but in this case we will give 5 mm port. Acha, right up kore karo. You see, we will give 4 mm, 5 mm port. So for 5 mm port, it is a bigger thing. We only try to spread with the mosquito forceps. This mosquito forceps is even medium size. I have smaller mosquito forceps. So you see, we are keeping ports. This is the umbilicus. What I do is at the upper ridge of the umbilicus, upper ridge. Not through the umbilicus, not intraumbilical, but it is the choice of the surgeon. Whoever does the operation, if he feels comfort this through umbilicus, that is okay for me. I do this way, upper ridge of the umbilicus and longitudinal incision. Just a stab initially, then hold the skin on both sides and little extension, not much, maybe 1 millimeter. Okay, and spreading not with this, with mosquito forceps to clear the fibrofatty tissue from the linear, but just above the umbilicus. We will hold linear valve on 2 sides of the midline. You see the whitish thing, that is, and we will enter into the abdomen. You see in the midline, the sharp edge of the blade is towards foot end. Okay. Just a stab, not more than that. And check with the tip of the, you see, we have entered the peritoneum, and always keep the abdominal wall lifted so that there is no chance of injuring the internal structure with the tip of the sharp blade. So you see, we are inside the peritoneal cavity. You can just do this to see that it is freely moving inside the abdominal cavity, 5 mm port. And the incision is just enough to allow this is the 5 mm port, keep the gas line off initially. You see, not pushing. You see, it is not going, but just a screw. Just 1 2 screw, it is going inside very easily. Now we remove all these things except the blade from our operative field. হ্যাঁ বলো বলো বলো
Yes. And any angle of the introduction of Usually, what my assistant have been doing, that he have been lifting the abdominal wall this way, and initially you দেখি এটা দাও, এটার ভিতরেরটা দাও, ওই যে হ্যাঁ right. You see what we did. If you have seen those videos, you would asking me why not this, no, without this, because it is open. It is not going easily, but with this, it will make the now it is giving difficulty because it is not held. No problem, no problem. Just it is a learning period, so I am showing all these things. Okay, so the assistant is holding this way. This is not always easy. In this case, because all the track is already formed, it is going. But in the virgin case, it may not go inside easily without this. So the control is it at your hand. You are not pushing. You see, you are not pushing. What I said that just screw and very gently, not and just when you feel that the tip of the port is that you just remove it. Then you push it again gently, not so hard. Allah তোমাকে সেই বুদ্ধি দিচ্ছে. Ask your God. Now then, you have to have some sort of expertise or genius to become a doctor and to become a pediatric surgeon or something like that. So you are not the layman. It is the feel of the hand. You feel, everybody can understand that I am inside. Okay. It is not just keep in mind that the sharp end of the trocar does not touch anything inside. Just enter into the abdomen, maybe 1 centimeter, then remove that and push the cannula. Okay, now we have 312. 312. 12 রাখো একবার, 12 আছে, it's okay. So আচ্ছা এটা লাগবে, telescope দাও. So now we will the abdomen is distended. Before inserting telescope, গরম পানি দাও. We will clean the back of the telescope. The গোসলের পানি, laparoscopy পানি. একদম টাটকা গরম বাবা, গোসল করতে আমি এর চাইতে বেশি গরম পানি, আমি 50 ডিগ্রিতে গোসল করি। প্রেসার মিটারের ওখানে স্যার ডান দিকে ফিক্স করে দেওয়া আছে 12, সেটা দেখাচ্ছে, আর বাম দিকে যে 12 দেখাচ্ছে এটা স্যার অ্যাকচুয়ালি অ্যাচিভ করতে ওই পর্যন্ত, এটা তো এক্সিড করবে না, 12 উপরে কোনো সময় বাম দিকেটা যাবে না, মাঝে মাঝে যেতেও পারে, কিন্তু যেটা ফিক্স করা থাকবে সেটাই তোমাকে সাপ্লাই দিবে। সেকেন্ড বা থার্ড ফোর্থ করার সময় যে প্রেসারটা পড়ে তাতে সেটা হয়তো বাড়তে পারে, এটা আবার চলে আসবে। So we have cleaned the both ends, the head, the camera head, and the back of the telescope. Now attaching the telescope. Now light source open. You see, after attaching the light source with the camera, then the light source is switch is on. Okay, white balance I have forgotten. White balance হাতে নাই। And then হয়েছে না? হ্যাঁ ঠিক আছে, লাইট দাও, উপরে লাইট দাও, আবার আচ্ছা অসুবিধা নেই। Yes, Salman. Hello sir, how are you? Yes, Salman, how are you? Can you see the laparoscopic view?
Yes, sir. One screen, only the laparoscope. Yes, sir. Okay, I can Gaurav. see two screens. So we have just started the session with the case of appendicitis, and we have given the first port. Now I am introducing the telescope. If you can see. Walaikum salam. Who is it? Asad, yes, Mugda. Okay, so you can see the cecum and terminal ileum, right? You can see. Yes, sir. Now we will give two more ports. The left sided port here is left anterior superior iliac spine. What I do is around 2 centimeter to medially and little above. The reason for this, I have learned it from Salman and Abdullah that the post-operatively this port sometimes comes because now it is distended. Later it may come over the anterior superior iliac spine, and that may give some pain during post-operative period. So I now give it a bit more medially and a little above. You see, the second port we have introduced. And third port is just suprapubic. And this is the midline, little to the right of the midline. The incision I make is about 2 millimeter or 2.5 millimeter, not more than that. Another port. Bring. So they are bringing the third 5 minutes. You see, this patient has got patent deep inguinal ring. Can you see, Salman? Yes, sir. Patent deep ring on the right side. This is the vas deferens. Okay. This is the testicular vessels. Although we are not planning to do anything in this case, but I will take the opportunity to show intracorporeal repair of inguinal hernia in this case, in addition to appendectomy. Okay? Salman? Yes, Can you hear me? yes, sir, I can hear you, sir. You are planning to perform a short Okay. And you can see also. Right now what happened? The Salman, I have kept my smart glass video off, so you cannot see the outside. You can see only one screen, right? Because the laparoscopy part is our principal target. Now we are giving the third port at the suprapubic region, you see, and always what you do is hold the skin in this way. Prashanjit, এখান থেকে ওই ভিডিওটা অন করতে পারো কিনা দেখো তো, স্মার্ট ক্লাসের ভিডিওটা। স্মার্ট ক্লাস একটু একটু স্মার্ট ক্লাসের ওই ইয়েতে যাও, না পার্টিসিপেন্টে যাও। না না, এখান থেকে পারবে না, পার্টিসিপেন্টে যাও। পার্টিসিপেন্ট স্ক্রিনটা আনো, পার্টিসিপেন্টের রাইট সাইডে ক্লিক করো, নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্টের জায়গাতে ক্লিক করো রাইটে। হ্যাঁ, এখন ভুজিক্স এর ওখানে যাও, ভুজিক্স সেকেন্ডটা। আচ্ছা, যেটাই হোক, ওটা ভিডিও অপশন, স্টার্ট ভিডিও, ট্রাই টু স্টার্ট ভিডিও। করেছো? ইটস ওকে। Can you see two screens now, Salman? Or one only? I can see the screen of the laparoscope. Okay, I am showing. ওখানে যাও আবার, ওখানে ওই যে ইয়েটা হোস্টের জায়গায় যাও, একেবারে ফার্স্টে। হ্যাঁ, ওখানে রিমুভ পিন করো। Remove pin. Okay, now you can see two, I think. Can you? No problem. I can see only one screen. No problem. No problem. This is our technical problem. We are now introducing the third port. You see, I am pulling the skin this way.
cooling the skin, and the trocar head is in my thinner eminence, like this. And this finger, my middle finger, is this way, so that I cannot introduce more than this, even I try. Okay, so you see the peritoneum at the tip of the port just is screwing. Okay, and you have to, and in this case, parallel to the abdominal wall, not this way, this way. And while pushing, hold this in the thinner eminence, push with the thinner eminence, and this finger or this finger, whichever you like, you can hold this way. Then you are safe not to injure the intestines or something else. So 3 ports are inserted already. This port is a bit more introduced, so we are pulling it to give us space. Maryland, yeah, Babcock. Bipolar to the bipolar first. রবি বাইপোলার কই না এটা তো ইউনিপোলার বাইপোলার নাও নেই so as this is Salman or everybody may understand that during the workshop or training program not everything is ready as we expect, so there will be some fumbling. Don't mind about that. Okay, so you see, while they are bringing me the bipolar forceps, I am okay. They have I am showing you that this is the terminal area, right? This is the terminal. You can see the appendix here, and if you cannot see the appendix, you follow the pinea coli. In this way, you will, if you pull it in this way, you will find the appendix. Now the appendix is in our view, and it is a male patient, and there is, you can see the adhesions, right? Tip of the appendix is adherent to the lateral wall. So what we will do is first we will do the adhesive, and there is some problem with the diathermy forceps. রিটন ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তামিনা নাকি? জি জি স্যার, ভালো আছেন? ভালো আছি, ভালো। রিটন ভাই, ওই যে আপনি কি স্মার্ট গ্লাস আর এই দুইটাই চলছে, মনে হয় ভয়েসটা ইকো হচ্ছে, দুইটা শব্দ শোনা যাচ্ছে, যদিও স্ক্রিন একটা দেখতে পাচ্ছি। সরব ওই আমার ইয়েতে ঢুকায় রাখো, এখন একটা শুনতে পাবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ জি, মোটামুটি শুনতে পাচ্ছ কিনা? জি শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ এখন একটু রাইট, আমি ওই যে ল্যাপটপের কানেকশনটা সরিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা জি, থ্যাংক ইউ। নো প্রবলেম। একটু না, usually appendicitis I prefer foot, diathermic foot on the right, in my right foot. Okay, that is comfortable for me. I have rearranged, no problem. So what I am doing is, you see, this is the tip of the appendix. Can you hear, Tamina? জি জি জি। Okay, Salman? Yes, sir. Okay, thank you. You see, we are doing adhesive like this. এটা কানেকশন লাগিয়েছো ডায়াথার্মি? ওই অন্য এন্ডটা কই? ডায়াথার্মি লাগিয়েছো কিনা? এটা ঠিক মতো লাগছে কিনা? It is not working. বাড়াও বাড়াও। এর চেয়ে বেশি তো আর লাগানো সম্ভব না। Okay, no problem. If it does not work, we will do work only with the
It is not working. Nah, not that. 40 karo. 40. Okay. The problem, yes, it is working. 50 karo. Okay. Now it is working. Okay. So you see, I am using bipolar first and close to the abdomen, not close to the cecum. And do not try to use your left hand to hold the port. In small now to help you bring out and bring the unipolar hook. When you pull out the instrument through any port, better the assistant hold the port because the abdominal wall is thin. It cannot hold the port properly always, so that it doesn't come out. You see, just I am taking a bite like this and এটা বাড়াও 50 করো 50 করো হচ্ছে না তো এর Voice is কমে very distorted. ওকে নো প্রবলেম so it write like this to withdraw and insert work little at a time. Do not try to into hot water. Bring out. The telescope is becoming hazy, so we are now again submerging into the hot water to clean it. I hope it will be cleared right now. Yes, it is. Yes, clean. it is clean. So You see, taking a little bite at a time, not a big chunk. Sir, you have freed the No need. of the Okay. appendix. So now we will go on the opposite side. That will be easier for us. You see, Yes, sir. these are peritoneal reflections. You have to release these adhesions. and here And here is a blood vessel. vessel. So in that part we will do again bipolar diathermy. Okay. Okay. In this area we will do bipolar diathermy from this side. From ventral side it is a bit difficult. So we will do from back side. And tip of the forceps towards appendix. Okay. If you keep this way, the tip may touch the cecum. So this way, it will touch the appendix. Doesn't matter if appendix is burned. Okay, we will divide this, then again proceed with the further dissection. You can do all these things using unipolar diathermy, but I do prefer using alternatively bipolar and unipolar. This may take a little bit more of your time. That does not matter in fact. You see, there is a vessel, so could be appendicular artery. So I will try to coagulate it further before dividing it. Okay. I hope now if we can divide, it will not be a problem for us. During next case, I will try to keep both the videos on so that you can see. You see, I am feeling difficulty, so I am rotating the appendix. You see, it is under view. Okay, you have got the control at your hand, so I can see it clearly, right? Yes, sir.
clean again. In the port, just pull and okay, now it is okay. Now you see this part is hidden by the terminal ileum. We will try to remove it from our operative field. Okay. So now it is okay. And this is the appendix base somewhere here. And as we have twisted it, I think we may need to untwist it again, the appendix. There are some adhesions on the posterior aspect. I am dividing those first. Okay, now clean again. Salman is from Pakistan. Gujranwala. This is somewhat around 100 kilometers from Lahore, right, Salman? Yes, sir. How far? Sir, about 70 kilometers from Lahore. Okay. So you see, this is also appendix, but there is adhesions. We will try to do the adhesive lysis step by step. So this appendix is difficult one. Yes, there was a lot coiling. of Yeah, lot of adhesions, and always burn close to the appendix wall without perforating. Okay, so that there will be minimizing the chances of injury. You see, there is a angry-looking blood vessel that is not into our field of operation, so we will not mind about that vessel. Our dissection site is here, so we will keep in this area. You see, now we are untwisting again. We have twisted it to facilitate our dissection. Now we are untwisting and the direction is okay, right? Here is the base, so we do not need further dissection, right? So our primary job is done. Now we will give the knot at the base, and you see there is ficulate here. You can see ficulate. So give me the needle holder with a thread. Now our unipolar unipolar is done. Anything 2030, no problem. 30 big maybe. The length of the suture is usually not more than 7-8 inches. The longer thread will give you some difficulty. So it is a small child, so we are using 30. You can use 2010, no problem. And those who are present here, you see, that is our target organ. My forceps is going in this way. Clean again. Touch a drop of biodine into the tip, then submerge into the hot water. That will clean very quickly. Again. That cleans very quickly. So you see, we change the forceps to Maryland. And here they have used the ratchet handle in the Maryland. Don't use this. Ratchet handle is not for appendectomy. So this way we will hold the appendix. The thread goes behind. We will kneel up if any fecal matter at the base.
so that when we will divide, there will not be any fecal contamination. Right? Now you see how I hold the thread. The concavity of the downwards and hold the suture not like this, like this, so that the free end is on the upper side and tip of the mosquito. Okay, and you see the concavity of the mosquito downwards, concavity of the needle holder upwards, and when you see just the loop is created very easily. You can do it to loop, double. I do not do it, and I did not find any difficulty in my life. So, but if you prefer, you can give double. Okay. Yes, sir. And now take the loop to the base, flush with the cecum, right? Always flush with the cecum, so that there will be no chance of someone telling you that the patient has come with the stump appendicitis. You see at the base, and pull this way, a bit tight pull, but not so tight that suture material breaks down. Again, when you go for second, third round, try to avoid pulling on the thread in this side. Okay. So if you pull, the knot will be loose. Now you can do this way. Okay. And another round you can give. You not only can give, you should give at least 3. You see? ভিডিও হচ্ছে আমাদের জুমে। আমার একটা আমার ছবি সহ নিয়ে দিও, কারণ আমার যে লিংকডইনের যে প্রোগ্রাম। So we will now remove the extra suture, then we will remove the appendix. You see that's why I am telling that don't take the suture too long. It is too long. It I take today for your sake, but usually I take a very small length, little length. So hold this way and cut always tip of the scissor upwards, not this way, because it may catch cecum. This way. Okay, and do not cut with tip, cut with base. Most of my colleagues, including those who are present in the operation theater, usually cut with the tip and damages the scissors. Karo kina? Don't do that. So we are now removing the appendix. So what we are doing is remove the gas from the umbilical port to the left-sided port, because the port we will be using for insufflation, and the appendix will come out the umbilical port. So we have changed the gas line from umbilicus to the left-sided port. Where there is gas, the telescope will enter into the abdominal cavity through that port. Clean. ঠিক আছে, অনেকক্ষণ লাগবে না, অনেকক্ষণ, just one deep. Before entering into the abdominal cavity, because we are not using the live view, you see 3 ports. This is the port in the supraumbilical, just above the umbilicus. This is the left-sided port. Here is the anterior superior iliac spine. This is the port. Here is the pubic symphysis. Okay, I think you can understand the 3 port sides. Salman? Yes, sir. Okay. So we are introducing the telescope
Now, Babcock. We will use the Babcock through the suprapubic port to hold the appendix and to assist milking with the Maryland with its concavity upwards. One thrust, squeeze. Somewhat here. Do not need to keep a long segment of the stump. So now what we will do is cut half or 2/3 of the diameter of the appendix first, and again with the tip curvature of the concavity upwards of the scissors, and just keep a little bit of the posterior wall of the appendix to hold it, and now use the bipolar to burn the stump as we do in open cases. Okay, so now we will complete the division. And you see, I will do another thing. In this way, it may not enter easily into the port. So what I am doing is, keep it this way, hold this way. So you see, it is entering into the port cannula, right? So that when you bring it out, you will not touch the port side. So in this case, we will take the opportunity to do another operation, that is repair of inguinal hernia. Ring open, but as I said, there is patent process vaginalis. Whether it is, you can check whether it is hernia or not. I am showing. Keep it outside. You see, the scrotum is not distended. Clean karo. Clean হয়েছে. You see, patent process vaginalis, but the scrotum is not distended. So probably it is not hernia, but we are it is the workshop. We are taking the opportunity to just show you how to repair hernia. But if you allow, for that I have to change my port side. Do you think it is a good thing to do it? What I can do is, at least we are not doing the formal repair of the hernia, because you can see that there is not unipolar to the unipolar. What we will do is, Salman or Tamina or anybody from Zoom, that we will burn the deep inguinal ring. এটা ঘুরিয়ে ফেলেছো, এটা keep it straight. Okay, right. So show it right this way. So what we will do is, this is one way to manage the hernia, that is to burn the peritoneum at the deep inguinal ring. Okay, just we'll divide it using the unipolar.
we will avoid this area, vessel and valve. Just doing some. You see, it will when the healing of near occurs, it will be covered with the peritoneum and covered with the opening will be closed. So our job is done. We will We will now we brought out the brought out appendix, the so appendix, our so our operation is operation is complete. We complete. will Now what I am doing is the removing the gas, just opening and removing the valve. Gas off करो. এটা खोले ना. And removing the gas, it will remove the gas very easily. Okay. So now just little thrust on the abdominal wall, all the gases will come out. Camera বন্ধ করো না. Okay, we can now pull out the ports and we will go for closure of the ports. And yeah, দুইটা না mosquito দিলে plain forceps না কিছু লাগবে না. না ওটা ডাইরেক্টলি দিলে তো ভালো হতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ ডাইরেক্টলি দিলে না টেলিস্কোপ। So you hold on above and below, and another mosquito have been no problem. Just a little dissection subcutaneous so that you close the locus site securely. Now close it and close the skin with the subcuticular. Here one, here two. And now they will close the port side. And next case, what is next case? Hernia. Hernia is male or female? Male. How old? 7 to 8 years. No problem. Bring the hernia up first. হ্যাঁ হ্যাঁ জানি তো এই হার্নিয়ার পরে মানে এখন হার্নিয়া হয় তারপরে চেহারা যে দুইটা একটা একটা করে উঠবে. So Salman, it will take 15 to 20 minutes for the next case, so you can take a little break and then come again. Yes, sir. Okay. Okay, sir. 12 বছর, no problem. হ্যাঁ আমরা তো বন্ধ ছিল, এখন চালু হবে, এখন দেখতে পাবে, বলে দাও এটা এখন এই যে এই স্ক্রিনটা এখন দেখতে পাবে, এই যে রেকর্ডও হচ্ছে। যে কাজল তো মিউট করা আছে, বলো যে এখন এই এখানে আমার 10 mm এর কোনো কাজ নাই, শুধু 5 mm 3টা পোর্ট না, 5 mm 3 পোর্ট।
এই কাউকে আসতে বলো এখানে। এই এখানে একজনকে আসতে বলো। আগে তাহলে গ্লাভস ওখানে। হ্যাঁ ঠিক আছে। এই আমাকে গ্লাভস দাও, 7 নম্বরে আছে। আচ্ছা এখানে আছে, আমি এটা নিচ্ছি, এখানে আছে। বড় আটারি গুলো সরিয়ে ফেলো, শুধু মসকুইটো রাখো। টিস্যু যেগুলো ইউজ হবে না সব জিনিসপত্র সরাও। একটা টিস্যু রাখতে পারো কর্ড গুলা ধরার জন্য, এখানে একটা শুধু ইয়ে থাকলে হবে। হুম, এখানে দেখো এটা মানে এই কেবল কিভাবে নিবে, যেহেতু এটা লেফট সাইড, তাহলে সার্জন ওইদিকে দাঁড়াবে, ট্রলি ওইদিকে নিয়ে যেতে হবে। এই সাইডের যেহেতু প্রবলেম, এখানে থাকবে কর্ড গুলো রাইট সাইডে, কারণ সার্জন তো ওইদিকে দাঁড়াবে। ডায়াথার্মিক গুলো দিয়ে রাখো, মানে ইউজ করা লাগবে না হয়তো, তবু দিয়ে রাখো। আর তোমাদের স্পাইনাল নিডেল 23 নাই না? 23 স্পাইনাল নিডেল আছে নাকি? 20 আছে, একটা দাও তো। খুলে দাও, খুলে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এইখানে যেহেতু এই সাইডে কাজ করব, আমরা তো যাব ওখানে, মানে সার্জন ওই সাইডে থাকবে আসলে, সেই জন্য এটা এইদিকে, এদিকে মানে তাইলে এইদিকে কাজ করতে আর প্রবলেম হবে না। না, এদিক দিয়ে ঘুরবে, এখানে না, এখানে লাগবে। হ্যাঁ, এই এক্সট্রা কিছু লাগে না, এই এটা এটা। হ্যাঁ, এই ডায়াথার্মিক কর্ড গুলো নিয়ে রাখেন, ডায়াথার্মিক কর্ড গুলো নিয়ে রাখেন। 40 প্রোলিন আছে নাকি? যে কোনো কাটিং বা দুইটাই দেখাই, রুগী তো একটাই। আগে এক্সট্রা কম্পিউটার দেখে তারপরে ওটা করি, তোমরা তো জানো, এরা অন্যরা হয়তো জানে না। হুম হুম হুম, হ্যাঁ করা যেত। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিডলটা দাও, ওইয়া স্প্যানার নিডলটা দাও। ট্রলি ওই পাশে নিলে ভালো। নিতে পারবে না? একটু উঁচু করে ধরে নিতে হবে, ওইটা কাছে নিয়ে আসলে নিতে পারবে। ওই ট্রলিটা কাছে নিয়ে আসো, ওই ট্রলিটা একেবারে রোগীর কাছে নিয়ে আসো। আরো মানে এইদিকে দরকার নেই, একটু এই, হ্যাঁ আরো, তাহলে ওই ট্রলিটা ওই দিক দিয়ে নিতে পারবে। স্পাইনাল নিডলটা এখানে দিয়ে রাখো।
আচ্ছা ওটা ওরা আনতে আনতে আমাকে এখানে ইয়েগুলো দাও, ওই হোয়াটসঅ্যাপ গুলো দাও, মসকুইটো গুলো দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, এগুলো এগুলো দাও, 4টা মসকুইটো। এটা প্লেন ডিসেক্টিং করছে পারে তো? 18 আছে। আচ্ছা দাও। So one gauze please. Need the white balance first. এটা কি হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি না, হয়েছে নিশ্চয়ই না, এখন দিলে তো লাইট নাই। So the port is similar. In this case it is very easy. Just stab at the supraumbilical ridge. Hold on two sides. No, not. You have to hold at the same level. Otherwise, you see, you do not need to extend the wound, not towards the umbilicus, towards the lineal. হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর, তুমি দেখতে হবে যে দেখা যাচ্ছে কিনা, এখানে ফোকাসের ব্যাপার আছে। না বাইরের ফোকাস ডিফারেন্ট। ধরো এখন দেখো এই যে তুমি উপরে দেখতে হবে যে দেখা যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ তুমি কে সহজে ধরতে পারবে? এই যে এখন এই এভাবে রাখো, ফিক্স, নড়ো না। Okay, so holding the skin on both sides, holding now the linea alba on one side, lift. Another forceps on the opposite side. Remove these, and now you see I am keeping the skin tense with my little finger, and the sharp edge of the blade towards the foot end of the patient. Just stab at the midline. You see, and always keeping the abdomen lifted, wall lifted. Now you see the mosquito forceps is entering the peritoneal cavity very easily. Keep it right like this. Give me one port. Okay, lift it. So I am giving the port now, screwing. You see, not directly pushing, just screwing. And once it enters into peritoneal cavity, remove the trocar. And gas is connected. Okay, gas chhado 312. So as it is the left-sided problem, I will now go to the right side and give 2 ports because it is unilateral. But first we decide whether it is unilateral or not. We will introduce the telescope and see the right side first. Now switch on the light source. Switch on the light source. There is some bleeding, don't worry about much. It will stop spontaneously after few minutes. Light source on kara ache? Okay. So you see, we will check the focus. You need to correct here because external focus and internal. You see, this is right side is patent also. At least the although gas is not coming to the scrotum, but deep ring is patent. So in that case, in this case, what we can do is we can demonstrate extracorporeal on the right side.
There is a technical problem. The connection was lost. I think it is now. You can see. Give me the hot water. So it has. We have seen on the right side that deep ring is patent. We will do the extracorporeal suturing on that side, and let us see the left side where the actual pathology was it is genuinely it is a big hole. So we will do intracorporeal here and we will do extracorporeal here. Okay. So for as it is extracorporeal on the right side, we will put a port on the left side. Blade. ব্লেডটা দাও ব্লেড এবং একটা পোর্ট এই ক্যামেরা ছেড়ো না ক্যামেরা ছাড়া যাবে না show me here so it is I am giving at the level of umbilicus on the left side yes it is bilateral so the ports will be here one here again another so I am I will be on the left side once you mosquito give me another mosquito right and the assistant holding the telescope you have to hold it not this way you have to hold it here right this way and not here this way and keep it relaxed or when it is you keep it very tense it comes out বিটাডিন এখানে আছে তোমরা গরম পানি দাও গরম পানিটা আনো so and record zoom in হচ্ছে okay so we are giving the next port show me here when I am giving the port show the area where I am penetrating the peritoneal cavity follow me always follow that there was some problem giving the first port it is bleeding but it will I do not want to do anything there হ্যাঁ তারপরেও দেখি okay so you see this is the vast difference this is the vessel and we will now introduce we can see how far it goes there is a distance এখানে শেষ গোল্লাই যাক sorry so we will give me Maryland লিটন red শুনছিস না পোর্ট এখন না and someone prepare the অনেক মোটা তারপরেও অসুবিধা নেই লিটন can you hear me yes we have got both 45-degree and 0-degree telescope both 5 and 10 I know you are using a 0-degree আমি কি অভাব আছে বাংলাদেশে এতটুক দিছো কেন ভাই এতটুক না কেন that is not a big problem কাজল তুই যে ভিতরে দেখাতে চাচ্ছিস তোর ও না থাকলে সুবিধা হতো it is not that much necessary in fact we may not do anything on the right side because that was not a clinical presentation just as we have found it I am taking the opportunity to show the participants the both way intracorporeal and extracorporeal hernia repair that's why I am
doing it on the, give me 10 syringe, 10 millimeter. তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট কি আমাদের পার্টিসিপেন্টরা? হ্যাঁ হ্যাঁ। ও দ্যাটস ভেরি নাইস অফ ইউ। তোর তো একটু মনে হয় সমস্যা হচ্ছে নতুন না অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে। এটা তো মানে ওর ওয়ার্কশপ একটু ট্রেনিং দেখাতে অসুবিধা হচ্ছে, ও অত একাস্টম না মনে হচ্ছে। অসুবিধা নাই। আমি এটা আমার পোর্ট প্লেসমেন্টের সময় কিছুটা ব্লিডিং হয়েছিল, তো সেই ব্লিডিং এর কারণে আমাকে ডিস্টার্ব করছে। আর সমস্যা নাই, ইউ ক্যান টেক টাইম। নাও আই এম ক্লিনিং, ওপেনিং দ্য ভালভ, giving the water and cleaning the port. Hopefully the blood will be, I think, clean the camera and telescope again on both ends. Dipping the tip of the telescope into povidone iodine, then into the hot water. I hope this will be clean by now. Okay, whatever I can see, it is okay for me. Hold it right this way. Head down, patient, head of the patient down. Head down and right side up. And one of the assistant can prepare the suture material for extracorporeal suturing. না রাইট সাইড একটু আপ, রাইট লেফট। ওকে না এখন রাইট, কারণ আমি তো রাইটে কাজ করবো। রাইট সাইড আপ, ডান দিক উঁচু করো, ডান দিক। তুমি আবার করো। You can see that the one of our doctor is creating the suture loop for extracorporeal suturing, and it is 18G spinal needle. Usually I use 20-23, but they do not have this, so I am using this. Show the whole thing. Keep hold the needle in the middle and hold me. You can see the suture into the needle and on the opposite end. Okay, so what we will do is give a small blade. Give me the blade. Small incision here on the outside, where we will decide by seeing from inside where the indentation is. No problem, we will clean it again. This is the side, and here we will create a 1 or 1.5 millimeter skin incision. Okay, so everybody is holding it very tight. Relax your arms, and I don't know the reason we could not clean the telescope very well. গরম পানিটা আবার নিয়ে আসো। ফোকাসিং এ একটু সমস্যা আছে কিনা? হ্যাঁ ফোকাস তোর ফোকাসে, হ্যাঁ ওটা একটু দেখতে দেখে নিতে পারিস, মানে একটু ঝাপসা আসছে ছবি। হ্যাঁ সেটাই আমি বলছি। বাইরেও ঝাপসা আসছে কিন্তু। হ্যাঁ আমি এই যে এখন ফোকাসিংটা একটু চেক কর তাহলে। এখন না এখনো ঝাপসা, একটু বেটার হয়েছে আগের চেয়ে। কিন্তু এটা আরো অনেক তো পরিষ্কার হওয়ার কথা। হ্যাঁ, somehow it is not giving us that. Okay, no problem. So keep it like this. What we will do now is the thread we will be passing and Maryland.
সরিও না, এখানে সরাচ্ছ কেন? যেখানে তুমি ছিল ওখানেই থাকো। Maryland will be just for helping us, and the already given incision through the lateral end. I am introducing the thread. You see? Okay. So this is the vessel. So we have come just to the lateral side of the vessel and going inside into the peritoneal cavity, right? And what I do is I take a bite here between the vessel and the vas. Okay. And holding here, I am withdrawing the needle, and the two ends of the suture material is kept outside. টিপে ধরো, টিপে ধরো, হ্যাঁ, বের করো এটা, এটা ছাড়ো। I am removing my forceps from here, and you see outside. Bring it outside. You see, এখানে দেখাও। You see, I am holding it with the fabric. Why? If I do not do it, it may slip down and bring the suture material out. And make one again. Here is the suture. এটা এত ছোট হলো কেমন করে? এখানে কাটো। এত আরেকটা এটা আচ্ছা থাক, এটা দিয়ে করো। So now show that. এটা 40. So the end came here because it is now we do not এমনি টান দিবেন কেন? ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো, আবার ঢুকাও। It may be a bit shorter than the previous one because the previous one we needed the loop. Here we will need just the tip of the thread, so a little bit is enough. Okay, that is okay. You see, the one end is both ends are short, no problem. Just I am keeping here so that it does not come out. This will go inside. You see here, the previous one came through the lateral end of the incision. This one will enter through the medial end of the incision. দেখাও না রে ভাই, দূর তোমরা না, এখানে দেখাও কোথা দিয়ে দেখছি। You see, this one is lateral, this one is medial. Now go inside. এদের হাত নরমই হচ্ছে না। It is my fault that I have pushed the needle too much initially. No problem. You see, it is going pull the screen, then it is just lateral to the medial to the vas. Okay, just medial to the vas. Now what we will do is, তুমি তো ওখানে আমার এদিক দিয়ে না দেখবে, তুমি কায়ত হয়ে দেখছো কেন? Okay, you see the loop here. Okay,
এই রুগী জেগে আছে, অ্যানেস্থেটিস্ট কি করে রে ভাই? রুগী জেগে আছে, এভাবে কাজ করা যায় না। লিটন ভাই একটু ক্লিয়ার করা যায়? আমি চেষ্টা করছি। গরম পানি আনো। হ্যাঁ, অধরা আসো একটু। কোনো কারণে ক্যামেরার ব্যাক সাইডও ক্লিন করতে পারিনি আমরা মনে হয়, কারণ এই যে কিছুটা, হ্যাঁ এটা লিটন, আরেকটা ক্যামেরা আমাদের তো একাধিক আছে, তাহলে ওটা পরের কেসে পরের ক্যামেরাটা দিও, অন্য ক্যামেরাটা। এটা তো টেলিস্কোপ হ্যাঁ অন্য টেলিস্কোপ, রাইট। ওকে, সো this is the thread. We will introduce it through the loop. Loopটা দেখাও। This is the loop. Okay, this way. Now I will hold this thread and pull out the needle. Okay, hold the end of this thread with something mosquito tip. Always tip of the instrument, tip of the suture material. Tip it here. So holding it this way, we will pull the previous loop. You see, we will pulling the previous loop of the suture material, that will bring this end outside. You see, port is closing. I am removing this hand, another end is coming out. You see, it is closed, right? From inside, from outside. You see, within the knot. And for the timing, we will release the gas off karo. That will assist us closing this suture securely. When abdomen is relaxed, this knotting will be more secured. Double knot. You see, this scrotum is not full with the gas, so it is not necessary. If there was gas inside the scrotum, then you could clear the scrotum of the gas by squeezing. So you see, as it is protein, we are giving 4 turns. I am giving another turn for extra security, and give me a scissors. আরে তো ফেলাও এটা, বাচ্চাদের মধ্যে এটা নিচ্ছ কেন তোমরা এত মোটা scissors? You see, just keeping 1 or 1.5 millimeter of suture and pulling the skin, the knot is hidden. So now we will attach the gas again for next on the left sided operation. So right sided operation complete. You can see in a minute with our another with the telescope. And right টা দেখিয়ে দাও যে ঠিক মতো আছে। Position change, মানে left side up করো, left side up. I will go to the left side. So that side we will do intercorporeal. That's why we will put another port on the right side at the level of the umbilicus. Okay. বাবারে বাঁধা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? রুগী পড়লে আমাকে দোষ দিও, রুগী পড়ার কোনো সম্ভাবনা নাই।
তোমরা ভয়ে মরে যাচ্ছ। এই যে বাচ্চাদের পরীক্ষা দেওয়ার সময় যেমন মা বাবারা টাকা দিয়ে প্রশ্ন কিনে সেই রকম অবস্থা হচ্ছে। হ্যাঁ, সো খুব কেয়ারফুলি, কোনো কর্ড খুলে ফেলো না আবার। ওকে ওকে, আর না না, তুমি এখনো ক্লিন করতে পারো না। ইউ সি দি রাইট সাইড ইজ ক্লোজড অলরেডি, রাইট সাইড ইজ ক্লোজড এন্ড সিকিউরলি ক্লোজড। তোমাদের আরেকটা টেলিস্কোপ যে আছে বললো, ওটা নাও না রে ভাই। আনো আনো, এটা সরাব। জানি না, মানে প্রবলেম দিচ্ছে এই আর কি। ভালো মন্দ আমরা সবসময় আগেই বলতে পারি না। I think it is better. You see, the problem was with our telescope. So this is the left side. We will put another port, blade the 5 mm port the. এখানে দেখা, এই পাশে দেখা, এখানে। So at the level of umbilicus, again, just enough to introduce the port, not much. And always follow my port during insertion of the subsequent ports so that I do not prick the intestine. Clean again. Clean again. Which side? This is the right side. It is closed. Okay. The little hematoma, don't worry about it. It will resolve easily. And it is closed tightly. So we are now going to the left side. Maryland Coast. So we will give it intracorporeal. একটা 30 প্রলিন দাও। অথবা বিক্রিল, যা আছে তাই। আচ্ছা দিয়েছে। In this case, we will use the needle because we will introduce the proline through the skin, and do not take very long thread so that will disturb you. I think it is enough. Needle holder. আরে ওপেন এর নিডল হোল্ডার রে ভাই। হ্যাঁ, কি রে ভাই, তো হাতির অপারেশনের জিনিসপত্র দিচ্ছে আমাকে। You see where we will introduce the needle at a point where it will be easily. Okay. First we will bring the needle inside needle holder. এসিটা ঠান্ডা করা যায় কিনা দেখতে বলো। So we are taking it out, not completely. এখানে একটু মস্কিটো দিয়ে ধরো, ছেড়ে দাও। Always tip of the instrument, tip of the suture, not in the middle of the instrument. Now what we will do is এই ফুট এন্ডের সমস্ত লাইট নিভাও। পায়ের দিয়ে, মানে আমার সামনের সমস্ত লাইট নিভাও।
Okay, good. You see, this way, ভিতরে না, camera ভিতরে, না, right. What we can do is start from here. You see, coming just medial to, we can bring out here and take another bite again. বাইরের সুতাটা একটু টান দেন, টান টান, হ্যাঁ, okay. So we are taking the peritoneum here. ঠান্ডা হয়নি রুম, ঘামতেছি আমি। সমিত বলো। তোমাদের মেরিল্যান্ডের মাথা খুলে যায়। No problem. So we are taking the bite up to the medial side of the vas, okay? We are taking another bite between the vessel and vas. Maryland is not healthy. Maryland is not holding anything. এটা মেরিল্যান্ডই, কিন্তু ও তো এটা তোমরা দিয়েছো কেন আমাকে? এটা সরাও। আমি তো আর অত খেয়াল করিনি। Okay, no problem. Focus. So we are holding peritoneum here between vas and vessels. Okay. Now we will go this side, just lateral to the vessel. Bring out the needle again. So half of the loop is created. Vas to not caught into the, it is outside the knot. Samir. So you see, this way we are encircling. Okay. Okay. So here is our starting point, is somewhere here. We will now, Samir, আচ্ছা তো না দুপুর পর্যন্ত? Okay, so we will now take a bite here and complete. আমাকে দেখানোর ব্যবস্থা করো ভালো করে। এইভাবে রাখো। মিডলটা দেখি আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না সমস্যা নাই, সমস্যা নাই। না ওইটা ভেসেলের অংশ তো আমরা পার হয়ে চলে এসেছি, ওইটা আর সমস্যা না। না এখানে বাড়তি টিস্যুতে সমস্যা নাই, তোমার ভিজুয়ালাইজেশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তুমি তো, তোমার হাতে আমি কিছু করছি না, সুতরাং তুমি নড়ো না। তুমি নড়লে আমার অসুবিধা। আর এটার যেটা প্রবলেম হয়েছে আমার জন্য, এটা 3-0 নিডল যে এত বড়, আমরা তো আরো ছোট নিডল দিয়ে কাজ করি।
মানে maneuverability better in small needle. ওয়ালাইকুম সালাম। আচ্ছা, এখানে আমরা বের করে নেই, তারপরে ওই নিডলের ডিরেকশন আবার চেঞ্জ করে নেব। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমার একটা কোয়ারি ছিল স্যার। অবশ্যই স্যার আসাদ বলো। মুগদা থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। আর যদি আমরা অ্যাক্সিডেন্টলি ওই হুম। ভেসেল পিক হয়ে ব্লিডিং হয়ে জায়গাটা অবস্কার হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে হ্যাঁ। আমাদের করণীয় কি? প্রেশার মানে প্রেশার গজ ঢুকায় প্রেসার দেওয়া স্যার? গজ ঢুকে দিতে পারো, এমনি এই তোমার ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করো, প্রেশার দিয়ে একটুখানি ধরে রাখলে বন্ধ হয়ে যাবে। গজ ঢুকানো, পরে কি কন্টিনিউ করতে পারবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, গজ ঢুকানো is difficult because 5 mm port is not suitable to introduce gauze. Okay, ইয়েস স্যার, জাস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে হোল্ড করে রাখবো। right. থ্যাংক ইউ। Now we have completed the circle. What we will do is bring that end outside the initial prick where it is. তুমি কেন এত নাড়াচ্ছ? তুমি ফিক্স থাকো, আমাকে নড়তে দাও। ওইটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমি ক্লিন করে জায়গাটা, এটা থাকুক এটার জায়গায়। হ্যাঁ, এখানে এই যে এখানে এটা লুজ করতে হবে, এটা ছাড়তে হবে, ছাড়তে হবে না, ছাড়তে হবে রে ভাই, ওটা তো ভিতরে ঢুকাবো আমি। Okay, so this end we will keep longer and this will the free end we will make shorter. Okay, now we will give intracorporeal knotting like we have done in previous appendectomy. The problem with the long thread is here. Your maneuverability is compromised. Try to hold at the tip of the forceps. Here it is pulling, so you should take it double. In case of Vikil, one turn is okay, but not with prodding. Okay, so it is, I think it is secured, right? And as it is double knot, less likely to come out. The next one, okay, take more
Take one more. You see, you do not have to do much. Just keep it here. C loop is created, and you just I think it is okay. Okay. Now we will bring the small end first. The end with the needle will bring out along with the left-sided port. হ্যাঁ নাড়াচ্ছ কেন রে ভাই? আমাকে সমস্যা না, তুমি যেখানে ছিল ওখানেই থাকো, আমি আমার হাত নাড়াবো। Keep it tense. Base. Hold this way, or you can bring it out first, then go inside again and do the next job. Okay, bring this with the port or this way. Now I think this is closed. This is closed, huh? আসার তো কথা। Have you taken out the needle? Usually I have taken out the thread with the needle was attached to it. It is not inside, so it could be in the within the port, no problem. Here it is. So you see, this is the needle outside. You can see that. So we are removing the gas from the two other ports and removing the valves so that abdomen becomes relaxed. They will close the three ports. The port through which the needle was introduced in case of extraperitoneal extracorporeal repair, that is not necessary to close. Three ports. Okay, so hernia is complete. Now we will start with the failed Shehata, right, Kajal? হ্যাঁ আচ্ছা লিটন শোন, হ্যাঁ তুই হ্যাঁ, ক্লোজ ওরা করুক, অধরা বাসার ওদেরকে ছেড়ে ওরাই দে, তো ওরা করছে, ওরাই তো করছে, আমি তো চলে এসেছি। আচ্ছা তুই ওদেরকে এই ইম্পালপেবল টেস্টিসের উপর আমাদের থিওরিটিক্যাল একটা লেকচার ছিল, সেটা তো হ্যাঁ হ্যাঁ হয়নি, তুই হ্যাঁ, একটু ওদের সাথে কথা বল, ওদেরকে একটু থিওরিটিক্যাল নলেজ দেওয়ার পর প্র্যাকটিক্যালি করলে ওদের জন্য সেটা সুবিধা আমি হবে। করছি, কোনো সমস্যা নাই। তাহলে আমি জুমটা অফ করতে হবে ওটা কথা বলার হ্যাঁ জন্য, হ্যাঁ জুম অফ কর, আবার অথবা যখন না জুম অফ করতে হবে না, ঠিক আছে আমি জুমের মধ্যেই করব, নো প্রবলেম। ওকে দেখি আমাকে একটু জায়গা দাও, ল্যাপটপটা আনতে হবে, এটা রেকর্ডিংটা অফ করি, এটা আপাতত একটু খুলি, এই যে এটাও খুলি, এটার কাজ নেই, এটা নিয়ে আসো একটু, আমি এখানে আমি ওদেরকে জুমে ভিডিওটা দেখাই, জুমে ওই কোর্সটা দাও, এখানে দাও, ওগুলো আর ইউজই করার দরকার নেই, মানে যেটা আর কি তোমার আনডিসিনেট টেস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা ভালো হবে। so what your sir has told me to give a lecture on these things are not necessary anymore, connect it with your আমি ওটার ভিডিও বের করে ভিডিও দেখিয়ে দেখিয়ে বলি ওদেরকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না ওটা তাহলে তুমি ল্যাপটপে ট্রাই করলে পারবে, অনেক সময় মোবাইলে হয় না, দাঁড়াও অনেক সময় মোবাইলে হয় না কিন্তু ল্যাপটপে হয়। আমি কিন্তু
সবাইকে মানে এনেবল করে দিয়ে রেখেছে যে whoever has the link they can open, কিন্তু মোবাইলে অনেক সময় সাপোর্ট করে না, ল্যাপটপে গেলেই খোলা যায়। আচ্ছা দাঁড়া, আমাকে বরং এখানে এনে দিলে ভালো। আচ্ছা দাঁড়া দাঁড়া, আচ্ছা আমি আমার অসুবিধা নেই। রেকর্ডিংটা পজ করি। যাদেরকে আমরা আজকে যেমন নাই চায় তাহলে আমি কেন কি কি পেন মাথা নামবে দাদু। লাইট অন, উপর লাইট অফ। जी सर, लेफ्ट इज सर। जी सर, सॉरी सर, लेफ्ट इज सर। ভালো আছে, বড়ই আছে সেটা। স্যার বাইলেটারাল ছিল স্যার, রাইট সাইড ট্রেনিং ছোট ছিল। স্যার না স্যার, প্রথমবার স্যার স্টেজ অন করা হয়েছে, ক্লিপিং করা হয়েছে। সেকেন্ড টাইম করার সময় স্যার রাইট সাইডেটা একদমই ফ্ল্যাবি ছিল। ওটা স্যার ছাড়ানোর পর দেখা গেল ওটা আসে না। পরে স্যার ওটা ফ্ল্যাবি ছিল, বাদ দিয়ে লেফটটা নামানোর চেষ্টা করলো। ওটাও স্যার ভালো ছিল, বাট লেন্থ শর্ট ছিল। তখন স্যার যে সেহাতা করে দেওয়া হয়েছিল, রাইট ওরকমই ছিল, লেফটটা সেহাতা করে আসছিল স্যার। এরপরে আর স্যার হাত দেয় নাই যে স্যারকে দিয়ে বাকিটা করাবে না, এই জন্য। অপোজিট স্যার টানা দিয়ে স্যার যেটা বলে স্যার ইয়া দেওয়া ছিল 2 মাস ছিল স্যার, ট্র্যাকশন স্যার। এয়ারপোর্টটা মানে বেশি ঢুকানো, ক্যামেরার পোর্টটা। আসলে
স্টেজ 1 হ্যাঁ ভালো শুনি তো স্টেজ 1 করার পরে স্টেজ 2 তে দেখো নামানোর সময় এই ঝামেলাটা হয়েছে তারপরে আশিয়াতা করা হয়েছে স্টেজ 2 করতে গিয়ে আশিয়াতা করা হয়েছে আগে চলে আসছে প্রথমবার শুধু ক্ল্যাম্প করে 1 দিটা করেছে আমরা নামানোর চিন্তা করা হয়েছিল স্যার কি নামাতে গিয়ে দেখালো কোনোটি আসছে রাইট সাইডটা একদম ফ্ল্যাবি Because there are additions. Okay. So I am not sure whether we can see things through this. You see, the addition is a very long way. For example, Here a very long area of addition, right? So at least we have to clear this area to work. In that case, I will work on the right side first. With another port here, yeah? Show me here. Moving the abdominal wall will prevent internal injury. Okay. So these two ports we will be using for adhesive bipolar unipolar port. Right. This is down to না দিতে হবে না এটাতে একটু ঝামেলা আছে হ্যাঁ একটু ইয়ে করে দাও মাইকগুলো মুখের দিকে হ্যাঁ 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 মেরিল্যান্ড দাও মেরিল্যান্ড না ব্যাবকক এটা একটু হাতে রাখো যেহেতু আনছো ট্রলিটা আর একটু কাছে আনা যায় কিনা দেখো এটা ঠিক আছে এটা বাইপোলারের দাও ফরসেপ বাইপোলারটা দাও বাইপোলারটা লাগাও হ্যাঁ নাও শো মি দ্য not this side show me the left right side কমো 40 করো এটা না বাইপোলার আলাদা বাইপোলারটার মধ্যে লাগা এটা না so not here show me the intestinal adhesion okay I will try to release this it is the appendix you see this is the appendix this thing এই নিচের দিকে সব লাইট নিভাইতে হবে this is the left testicular vessel this is the left testis right I am not sure in this side the deep inguinal ring we cannot see I am not sure how much this adhesion is we will try not to injure the intestine right it's very tricky but we will try start in the you see up to this I think the lumen right so if we keep above this here are the testicular vessels or something like this I think you mean nadayo na tombra
If we divide here, I think we can. মনে হচ্ছে টেস্টিকুলার ভেসেল, এখন এই জন্য আই এম নট শিওর। আচ্ছা যাই হোক, আমি শুধু পেরিটোনিয়াম কাটি। Anatomy is distorted, right? These are the vessels. I am not sure these are testicular vessels or not. Could be. These vessels are going. These are lymph nodes. These are lymph nodes. Assalamualaikum sir. ওয়ালাইকুম সালাম মোজাম্মেল। মোজাম্মেল স্যার। হ্যাঁ এই যে স্যার আমি তো উমরা করতে আসি। ও তুমি সৌদি আরব এখনো? আমি তো ভাবছি ফিরছো। সৌদি আরব থেকে আবুধাবি আসি। ও আচ্ছা, এখন এটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস এই জিনিসটা। স্যার এটা ইন্টেস্টাইন মনে হচ্ছে আমার কাছে। এটা তো ইন্টেস্টাইনের জন্য সমস্যা না, কিন্তু এত ওয়াইড অ্যাডেশন ইন্টেস্টাইন এটা ছুটানো তো আসলে। এই আমার ফোনটা দেখো তো, ওই ওটার ভিতরে, ব্যাগের ভিতরে। আমার ফোন বাজে না, তোমাদের অন্য কারো একই মিউজিক, তাহলে তোমাদের মিউজিক। আচ্ছা তাহলে মোজাম্মেল এটা না ছুটানোর চেষ্টা করি, কারণ এটা খুবই ডেঞ্জারাস। জি স্যার, জি স্যার। ওখানে এখন না গিয়ে এই যে এখান থেকে শুরু করে এখানে বিশাল এরিয়া, তাহলে রাইট সাইডের টেস্টিসকে খোদা হাফেজ, লেফট সাইডে এখানে শেয়ারটা করা আছে, এই ব্যাটাকে ছুটায় নামাই নাকি? সেটা দেখাচ্ছিস যেদিকটা সেটা করে আসছিলাম। জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো জি স্যার, এটা ভালো হবে। এটা আগে শুরু করুন। লেনদেন কেমন হচ্ছে? এই যে এটা তো মানে ভালো মতো লেগে আছে, গুড লুকিং টেস্টিস। আই থিংক উই ক্যান ব্রিং ইট ডাউন easily through the neo channel, but the right side we should not do anything. I have give a small burn here, but Mujammel has joined and he also agrees that the gut adhesion is so wide that I could damage many things if I try to release it, as it does not causing any intestinal obstruction or any other, so we can leave these things and we can forget about the right-sided testis. These things may be right-sided testicular vessels. I cannot see any testicular structure here, and there are omental adhesion to the parietal wall for a very long distance. You see in this side also. So I think we can leave these things as it is. Only release the shehata from the abdominal wall and try to create new channel and orchopexy, right? Right. Mujammel? So we are dividing it here. Keep it. Yes, sir. It's better, sir. It is interview. তুমি কবে আসবা মোজাম্মেল? আমি আগামীকাল সন্ধ্যায় আসবো স্যার। আচ্ছা জি স্যার, আগামীকাল সন্ধ্যায় আসবো স্যার। ঠিক আছে। আমাদের তো এখানে আমার আরো 2 দিন থাকতে হবে, বুধবার বৃহস্পতিবার হচ্ছে এদের প্রোগ্রাম শেষ। হ্যাঁ এখানে দেখা। আচ্ছা, আমি ওটাও দেখছি, হার্নিয়াটাও দেখছিলাম স্যার। তাই না? হার্নিয়াটা তো লেফট সাইডের, আমরা রাইট সাইডে যেহেতু একটা পেটেন্ট প্রসেস ভ্যানালাইজ পাইছি, তাই ওদেরকে ওটাও দেখাই দিলাম আর কি। জি জি। ওটা এত ডিস্টার্ব করছিল কেন এসে? ওটা তোদের টেলিস্কোপ, ওটা খারাপ, এই টেলিস্কোপটা খুব সুন্দর। আমি তোকে বললাম না টেলিস্কোপ তো একাধিক আছে। হ্যাঁ আমি তো জানতাম না, কিন্তু পরে যখন চেঞ্জ করে নিলাম, এই টেলিস্কোপটা আসলেই তো ভালো। এখন তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মোজাম্মেল ওইখান থেকে অ্যাটেন্ড করছে? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। মোজাম্মেল আবুধাবিতে আছে এই মুহূর্তে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ও তো উমরা করতে গেছিল, ওখান থেকে আবুধাবি গেছে। উমরা কমপ্লিট হয়েছে, এখন ব্যাক করবে। জি স্যার, আমরা করছি। আর আবুধাবিতে সুমনার এসেছিল হেমাটোলজির কনফারেন্স, ওইটা অ্যাটেন্ড করছে, এই জন্য এখানে আসছি। তাইলে আমাদের এটা প্রায় ছুটিয়ে ফেলেছি। এখানে কেয়ারফুল থাকতে হবে যাতে অন্য কোনো স্ট্রাকচার আমরা ইনজুরি না করি। এটা মজার তো, মানে এটা যে এরকম ভাবে লেগে যেতে পারে এটা তো ধারণা ছিল না। না এখন এই জন্যই তো সেহাতা তো আর এমনি এমনি বলে নাই, ও তো
অনেকগুলো ওই কেস lengthening করে হয়েছে কিন্তু তোর একটু হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই হবে, লম্বা হয়েছে। অবশ্যই হবে। This is interesting. হ্যাঁ আমি ভাবছি এই মাসের ভিতরে হবে না, মানে এইদিকে কোথাও হবে। আমরা এখানে তো এটা 2বার আগে অপারেশন হয়েছে, তো যার ফলে অ্যানাটমি কিছুটা ডিস্টর্টেড। এই মাসের ভিতরে কোথাও ভাঁজ টাস আছে, মানে আমি শিওর না। তারপরেও তুমি প্রশ্ন করছো, ভালো হয়েছে, আমরা এটা চেক করব। কেমন, হোয়াট ইজ দিস? এই দি হোয়াইট থিং could be ureter, so be careful of, or it could be umbilical ligament or something like that. Ureter is less likely because there is no peristalsis. In case of ureter, there could have been peristalsis when we touch, right, Muzammil? In that case, we can look for show me here. Where is the ureter? This is probably ureter. Here. Again, we will be careful. Okay, thank you. We will be careful. Could be. So we have to be very meticulous, keeping close to the testis in this region. এটা আসলেই তো শঙ্কর, এটা কি এখানে ঢুকতেছে? আমরা একটু একটু করে আগাই, তাড়াহুড়া না করি। এগুলা ফাসাল টিস্যু, এগুলো আমরা কাটতে পারি মনে হয়। শুধু খেয়াল করো, ও 2টা কোশ্চেন করেছে শঙ্কর, দ্যাট ইজ গুড। কোশ্চেন করা ইজ অলওয়েজ গুড। যে এইটা হোয়াট ইজ দিস? These things we do not want to do anything, we do not want to disturb or dissect out. But this is the urinary bladder. This was probably the clip on the right side initially, right? The clip, it could be on the right side. There is no the right testis could be here somewhere, but like we cannot see it, and we are not going to find it. This is the appendix. This is the base of the appendix. This is cecum. It is somehow came here, right? This is the appendix. You see, this is the appendix, base of the appendix here. So this is the cecum. This could be ileum. Fortunately, we did not open the lumen, and we are now in the dilemma for what is this? What it could be? Kajol, Muzammil? Sir, This it one. could be Median sir, umbilical ligament, right? epididymis. Median umbilical ligament or something like that. This one. Yes, sir. This one, but not ureter, right? Ureter will There not is no come this way. peristalsis. Ureter will go Yeah. there, and there will be peristalsis, right? Yes, sir. It will not come up. Somewhere here is the, this is the, probably here is ureter, right? Somewhere here. This one. Because it will not Maybe. come up like this. So we can divide here. Okay?
We do not want to divide it, just divide that structure, just lateral to it. Okay, it is coming out. But that structure is divided already here. So I cannot, and that will not help us. So we have to dissect here. That is not ureter. That is not possible to come. So this is we are. To clean the telescope. কালকে তো বিএসএমএম আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। কোনো সময় perpendicular testes some of the fiber become consolidated. Looks like that of a band or anatomy খেয়াল করলে তখন যায়। So we will that could not be vas, that could not be ureter, could be median umbilical ligament or lateral umbilical ligament, something like that. And what Dr. Shankar has been asking about, what about the vas? We cannot detect the vas separately here. This when we pull this is vas cannot go there, right? If this is vas, it cannot go there, it should come here. So if we divide here, we are not, at least we are not damaging vas, right? Right, so that is on the, this one could be vas, this one. You see, close karo. We will try not to divide this, we will try to dissect in this plane, okay? আমাকে মেরিল্যান্ডটা দাও, এখানেই আছে। হ্যাঁ ওটাই মেরিল্যান্ড, ওটাই মেরিল্যান্ড। The colon is distended, you see. So blunt dissection here. Okay. So it is separating. It is bladder. So we have to completely separate it from the bladder. And I will now use this port to hold the testis with the Maryland Babcock. This way, where we will go inside, let me see. This is the bladder, right? This is the bladder. There are some adhesions here. Adhesions.
This is our testis attached to the pedicle. We will try to bring it here, right, Muzammil? Yes, sir. This is the inferior epigastric vessels. This, okay, right? This is the inferior Yes. epigastric vessels. So if we go here, we can go to the location where we want to do the archaeopexy. This is the inferior epigastric, okay? Just lateral to Yes, it. sir. This is the bladder. This is the inferior epigastric vessels. Just, is it okay? Okay, sir. No, it is not okay, Muzammil. Why? Sir. Because we want to go medial Needs to just the. medial to epigastric We vessels. wanted to go medially, but the medial area is Medial to epigastric. troublesome. Yes. Very troublesome. You Yes. see, bladder. Here is also bladder. So we cannot do that. At least we can go safely through here, right? Muzammil? Lateral to. And what Yes, sir. Shahin is Try to. saying that Yes. further lengthening downwards, we can try. I'm not sure whether we can do it or not because of the adhesion. The intestine is very much distended. Again, we can. This is the vas, I think. This is the vas. So, Shahin, if this is not that much necessary to divide this. This will not give us any extra length. This division. That's why you see, I am pulling it. It is still lag, so it is not causing any tension. If we could divide here, we could have much length, but it is dangerous. We can damage the vessel and vas. So I am not interested to do much adhesiolysis here, any more adhesiolysis. Okay, you see, this is also bladder. So in this area, whatever I do may damage my structures. I am not going to do that. I will create a. Is the baby catheterized? Is the baby catheterized? Yeah, right. Hey, একটা catheter আনো। 10 catheter আনো। আট 10 একটা দিলেই হবে। 10 দাও, অসুবিধা নাই। 10 দিলেও হবে। Now we will. হ্যাঁ, দিয়ে দাও। এগুলো সবাই একটু। জেলি দিছ? নর্মাল স্যালাইন না, দাও, ডিস্টিল ওয়াটার। ক্যাথেটার কখনোই নর্মাল স্যালাইন দিয়ে ফুলাবে না। দিয়ে দাও, যাবে। এটা দেখতে হয় না, ওটা ব্লাইন্ডলি চলে যায়। তোমার উল্টো হচ্ছে, ছাড়ো। এখন ফুলাও আগে, তারপরে তার বাইর করো। ফুলাও আগে। আচ্ছা, এটা তো 2 দিন, একদিন থাকলেই চলবে। নর্মাল স্যালাইনে ক্ষতি নাই। ইউজুয়ালি ক্যাথেটার ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে ফুলাতে হয়। কেন? এটা হলো নর্মাল স্যালাইন দিয়ে ঢুকলে এনকাস্টেশন হয়ে ওই যে তোমার আটকায় যেতে পারে ক্যাথেটার। তাতে অসুবিধা নাই, টান দিয়ে একটা নিডল দিয়ে ফুটা করলে চলে।
আমাদের ছোটকালে মানে আমরা যখন ইন্টার্নি করি তখন টাংস্টেন তার কিনাই তো আমাদের দিয়ে টাংস্টেন তার দিয়ে ওখান দিয়ে ঢুকায় বেলুন ফুটা করে তারপরে একটা ইউরিন ব্যাগ লাগাও আস্তে আস্তে এখানে দাও রে ভাই যতক্ষণ ইউরিন ব্যাগ না আসে হ্যাঁ একটু গরম পানিতে চুবাও ঢুকাও এই ব্যাগটা নিভাও উপরে Okay, so this is the bladder. So we cannot go in this area. We are trying to keep away from the bladder. We have coagulated the peritoneum. Just এখন উপরে লাইট দাও I can feel the Maryland and I am pushing it. It has come into the scrotum. Keep it like this. Can you show the external view? External view they are showing you. So Maryland tip is in the scrotum. So we are creating a transverse incision on the scrotum, bringing the Maryland tip. Open the Maryland. So, okay. So we will now railroad. I prefer a small tissue. So, Sir, you can use the medium size carp artery. Yes, of course. Both. That tissue. Tissue. Yes, sir. Medium size artery. Medium size Carp artery. looks like Mujamil is Maryland. saying medium size artery, so I am using medium size artery. It is railroading, right? Yes, sir. Keep it like this. It may fail once or twice. Don't worry about that. So I think now introduce to the abdomen. Where is it? ক্লিন করে দেখাও ক্লিন করে দেখাও এটা তো বলার কিছু নাই রে ভাই ঘোলা মানে বের করে ফেলো We cannot see it because it could have gone into no problem we can see the tip okay it is now we can enlarge the opening now where is the testis here somewhere here try not to rotate it right so there is no torsion of the vessels the problem I am facing is mirror image right so hold it here and I think the direction is okay if we want to bring it. There is some problem. Probably we have when it came into here, we will redo the tunneling. And alternatively, what we can do is we can introduce a 5 mm port
হয়েছে না? The bleeding, I am not sure from where. It is from this side. No problem. We will give me a sucker. Give me a sucker. এরকম সাকার কানেকশন দাও। সাকার টিপ দিতে হবে, নাও নাই তো নতুন। টিস্যু ফরসেপ দাও, টিস্যু ফরসেপ। এটার টিস্যু, এখানে টিস্যু, এই যে এটা টিস্যু। সাকার কোথায়? দাও সাকারের মাথাটা দাও, এটা কানেকশন লাগাও। সাকারটা কোথায় রাখলাম আমি? ওখান দিয়ে দিই না, ওখান দিয়ে পরে টেলিস্কোপ দিতে হতে পারে। এটা কি নড়ে না তো তোমাদের এই যে চাবি? সাকার অন করো, আমার হাতে কন্ট্রোল নাই। সাকার চলছে না, মানে এই চাবি তো যাচ্ছে না রে ভাই। সাকার আরেকটা নাও। দেখো ক্লিন করো একটু, সরাও একটু। ওখানে যাবো। জি স্যার 108 অত বেশি না, দেখে যত মনে হচ্ছিল যে অনেক বেশি, অত বেশি না। ওকে, সো উইল ট্রাই টু ইন্ট্রোডিউস দ্য tissue forceps from below. না আবার বলি স্যার 0130 না ফার্স্ট একসাথে বলো 01301 মানে কোড Need the Maryland. 08 4767 হাওয়া। Where is the testis? Clean karo again. তো হাওয়া দেখাও তুমি ওখানে কোথায় দেখাচ্ছ? হ্যাঁ এখানে রাখো। দেখি এটা ধরতে পারি কিনা, একটু বড় ধরি, নাইলে আবার ছুটে গেলে আরেকবার আবার সব কেচে গন্ডুস নাকি। এখন যেটা করতে হবে, গ্যাস অফ করে দিতে হবে, না হলে এটা টেনে আনা ডিফিকাল্ট, কারণ এটা লেন্থ নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। বাইরে আনো টেলিস্কোপটা, এটা ক্যাচের মধ্যে রাখো, এটা ক্যাচের মধ্যে রাখো, এটা হাত থেকে জায়গা থেকে সরাও। এখানে এটা ক্যাচ ধরে রাখো কেউ একজন, টাইট ছেড়ো না। ওই ছোট ইয়ে দিতে পারলে হতো, রিট্রাক্টর, ক্যাটস প। ওপেনের ডায়াথার্মিটা লাগাও, ওপেনের ডায়াথার্মি লাগাও, ওপেনের ডায়াথার্মি লাগা। দূর তোমাদের লোকজন তো ঘুমাইতে গেছে। আস্তে করে পুল করো একটু, এটা এটা পুল করো। রিট্রাক্টর এনেছো? রিট্রাক্টর এনেছো?
ক্যাশ পাওয়ানো, কারণ আমাদের তো এটা কম্প্রোমাইজ তো ভাই, এটা তো আমাদের শান্তি মতো আনার মতো সিস্টেম করতে। তুমি ওটা ক্যাশ ছেড়ো না, এটা ধরে রাখো নিচে, এটা নিচে ধরে রাখো। হুম, হ্যাঁ, তো দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, শুধু টিস্যু দাও। তুমি কিন্তু যেটা বললাম ছেড়ো না, আমাকে ফোর্সেপ দাও, 2টা ফোর্সেপ দাও। এত শক্ত, তোমরা কেমনে এগুলো দিয়ে কাজ করো আমি জানি না, শান্তিতে কাজই তো করা যায় না। তুমি কিন্তু ছাড়া যাবে না, এই যে টেস্টিস দেখা যাচ্ছে, এই যে সাদা, দেখো এই যে ডেলিভারি, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ঠিক আছে। ইট ইজ রিসাইডিং হিয়ার উইদাউট এনি টেনশন। কাজল, কুড ইউ সি? কাজল, Right. I can see. okay, so it is The, residing, we are not holding, and the color is okay. dissection was quite difficult. Well, that is okay. All the cases will not be similar. So we will just look inside again what is the inner condition. If there is any bleeding, we will just আমাকে একটা টেন্সিল জিনিসটা কাছে দাও। আরে আছে রে ভাই, তোমরা দেখো না, তাই স্টেরাইল না। So we'll just give a look inside. There is not much blood, however, we will put some normal saline inside, and through the port we are introducing some normal saline inside to clean. কোনো সম্ভাবনা নাই, মানে এটা লেক্স আছে, এই যে মানে এটা যাবে না, আর এটা তো কানের তুলনায় টেস্টিস বড় আছে। So we have given some small amount of water and we will give a little suction. গ্যাস না, এখানে গ্যাসের লাইন খুলে গেছে, ওটা টাইট করে দাও, এটা লুজ হয়ে গেছে এখানে, এই যে ঠিক আছে। So we will just clean the water and then come in outside for our fixation of the testis and closure of the pores. So we are forgetting about the right side. This is the vas. You see, this is the vas. সাকারের পাওয়ার কম। এটা খুলে দিচ্ছি, এটা করবো যে এটা অতীতে দিয়ে আসলাম, এটা আবার এখন দিয়ে আসবে। আর কেউ হচ্ছে তার অতীতে আছে, আমি তো বেরোবো, কিন্তু তুমি রুমে কোনো বানা আর তার সাথে ইয়ে না করতে আছে। What I will do is I will not use the sucker machine. I will do some siphoning. Okay, that will clean my abdominal cavity, and little amount of fluid is not that much problem. No problem. Gas is coming out due to our sucker, and the amount of fluid will be absorbed into the peritoneal cavity through the. So bring it out and fix and close the testes, close the pores. I am off. After this completion of this case, Sajul will do one cystoscopy. I think probably this will be the last. The another case of orchiopexy, I think that we'll have to wait for next session sometimes later.
And Sadul, do you want me to use the Zoom for your case? Zoom will be open, no problem. Zoom session is on, so it will be just, I will stop recording now and it will be started again. Yeah, nice job, Clinton. Oh, that is okay.